all of you to this lecture. So in the last class, I guess I stopped um, after working this problem that a system of n non-interacting particles which are enclosed in a volume V, and I asked whether you can exploit this statistical approach of microstates to obtain the equation of state of a gas. We did in fact found the kind of how the microstate goes with volume. That is what a particle can move anywhere in the volume, and therefore the microstate corresponding to a single particle is proportional to V, and therefore for n particles, independent particles, it is proportional to V to the power n and say Vn. From there we could calculate the entropy, and once you get a quantity, thermodynamic quantity, entropy, you know that they are related with each other in terms of the microstate parameters like volume, pressure, and so on. And therefore P by T, this should be replaced by T, del S by del V, and that turns out to be V, and therefore this is the equation of state. And therefore it tells you that in terms of microstate, or if you adopt the statistical approach, you can recover, you can reproduce the thermodynamic relations. This is one good test. That so far so good as far as we talk about the microstates and we connect it to the entropy of the system. Well, now let's look at a system of particles, a system of n non-interacting. Now actually we will keep on going and testing whether this our statistical approach that can reproduce many relations that have been existing in the era of thermodynamics, and that is what we are going to do one after another. Now a system of n non-interacting particles in a box. So this is a box you consider of a cubical box. We do it for our convenience. You can use a box of different dimensions in different directions, and but for the time being, for convenience, let us consider a cube of side of container, cubic container of side length, which encloses the n number of non-interacting particles. Now the volume is V. Of course, volume should be L cube, and we recall the single particle energy levels of the box that you have already studied earlier. You have already studied earlier when you were a kid in BSc, and you know that energy corresponding to a single particle in a box confined by a cubical box, it is like infinite spiral potential. It is bound from all directions, and that is pi square h cut square by twice ml square is the dimension, and nx square plus ny square nz square. And you know that nx, ny, nz runs from 1, 2, 3, 4, and so on. It can run from -1, -2, -3, and so on also. But -1 and 1, they are not independent, and therefore you consider 1, 2, 3, and so on. 0 is not possible. You know that corresponds to a trivial solution, and therefore you have to exclude the number, the integer number 0 for nx, ny, and z. And therefore your energy, you can write energy in terms of this as you have written here. You can rewrite it in this form: epsilon equals to nx square a plus ny square plus nz square pi square h cut square by twice ml square. আচ্ছা, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? আমি তো বলে যাচ্ছি। Yes, sir. Okay. So you rewrite again. You will write nx square plus ny square plus nz square equals to twice ml square by pi square h cut square etc. Now then this L, L cube is V, and therefore you can express this L in terms of V, and therefore twice m V to the power 2/3. So therefore nx square plus ny square plus nz square equals to twice m V to the power 2/3 by pi square h cut square times epsilon. So epsilon is the energy.
epsilon is the total energy of the system. N particle system has the energy E. And you can write it as E star. You can denote it. You can denote it, this whole thing, as E star. Where again I say, number of times I stress on the fact that these integers are positive integers. And that is going to play some role in counting the number of states. Thus, the number of microstates for the single particle in a box, well, yeah, this is a single particle. Yeah, right. This is a single particle, this one. So then the number of microstates for the single particle in the box, this n is 1. Omega, which is function of 1, number of particles, epsilon is the energy, and V is the volume. That is the number of ways that equation 1 will be satisfied, right? So for a single particle in a box, because you have the energy for single particle in a box, and from there you get this relation, and all these integers are positive integers. And for a single particle, the number of microstates would be the number of possible solutions allowed with the given energy. If your E is constant, or may have width, it depends on situations. So for that, the number of these integers allowed would be the number of solutions, because after all, you know what is the solution. Solution is root over how much? Do you remember? Root over, what is the solution for this single particle in a box of a cubical box of L length L? Or Pita or Nandini, whoever, you can tell me the wave function. What would be the wave function? Sir, sir, the root of 2 pi by L sine L by 2 pi sine kx n pi x by L. But this is a 3-dimension. You have a box. Okay, then I have to multiply with sine n pi y Tell me by exactly, L. yeah. Tell me Yeah, exactly. and Normalized, sine. tell me the normalized wave function. Sir, 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 root over bolpo. h by L cube. বলো Sir, Sir, জোর করে root বলো, root জোর করে over over L cube. Root over h by L cube sine n pi x by a. রুট ওভার, into আরেকবার sine রুট n ওভার, pi কি বলে রুট ওভার? 8 3 dimensional রাইট। জন্য কে বলছো? বন্যা। বন্যা, রাইট, you are right. Root over 8 by L cube means root over 8 by L cube. হ্যাঁ, L cube, yeah, L cube. Because root over 2 by L is for 1 dimension, right? হ্যাঁ, And therefore root over root 2 by L whole cube. So basically root over 8 by L L cube is volume V, right? হ্যাঁ, Yeah, right. sine n So, pi x by a yeah, sine n pi n pi nx pi x by by a L, ny pi y by L, y by L and nz nz by y pi by z by L. Then naturally you can see if the set nx, ny, nz are different, that will correspond to a different state, right? Different wave function, right? Or different state. And therefore, that is what I am saying, that in other words, the number of set nx, ny, nz satisfying the equation 1 কাকে আমি বললাম? Which one is called equation 1? Anyway, যে এইখানে যে কোনো একটাকে ধরে নাও equation 1, ঠিক আছে? সবই সেম। এই যে equation 1, this one. This is equation 1. So basically, in other words, as the wave function you said, it will be different for different set of nx, ny, nz, and it will give you different state, and each state will correspond to a microstate, and therefore the number of the set nx, ny, nz, the number of these sets nx, ny, nz satisfying the equation 1 means this one, will give you the number of microstates. Okay. Now, if you consider
n non-interacting particles confined in the box, then certainly when you had a one particle, then for that you had that x1, say y1, z1, right? The coordinate for that. Now, if you have the second particle, then you will have x2, y2, z2, third particle x3, y3, z3. So this way, basically, you will have altogether 3n degrees of freedom, right? If you have n particles, if you have one particle, you have 3 degrees of freedom, x, y, z. Now, if you have n particles, you will have 3n degrees of freedom, and therefore, that you can generalize the equation that you have here. This equation, this is summation. You can write summation over ni square I going from 1 to 3. N1, N2, N3, will correspond to nx, ny, nz. And therefore, if you can generalize it for n particles, then you have to write the equation as, you have to include 3n degrees of freedom, and therefore you can write nr square, r running from 1 to 3n, and that will give you this E. Now this E is capital A. This is not a single particle energy. This is the energy of the n particles, right? Now volume remains the same. So basically you have now if you go back to this one, equation 1, you understand if you have nx is like an axis along x, and y is an axis along z, y and nz is an axis along z direction, then it is a sphere of radius. You can write nx square a plus ny square plus nz square equals to square root of epsilon star whole square, right? And therefore this is a sphere of radius square root of epsilon star. Now, if you include n particles, then you have to take into account of 3n degrees of freedom. Equation has to be modified and generalized or extended to 3n degrees of freedom, and therefore you get sum over nr square r running from 1 to 3n equals to this, which you can write it as square root of this, and then you take a square. That means this square root of this term will be kind of radius, and this will be no more a sphere generally you visualize, but it will be a hypersphere because it has 3n degrees of freedom. But the radius would be square root of this is the radius. And I have rewritten here that r equals to 1 to thrice n, then nr square equals to E star, and this one E star is basically this one, and this you can you can rearrange like it's cut square. You write you get rid of this twice pi, and you can just rewrite in this form. Now that is not the whole point. The point is that you have got a hypersphere of some radius depending on the energy. Yes, it is very important. The radius will depend on the energy, total energy of the system. Now, this n particle microstats omega nve is the number of ways, again, the equation 2 can be satisfied. That means if you have different sets of this in R, means n1, n2 up to n3n, you have different sets, means you have different number of microstats, different microstats. Now let us extract the information from the above equation 2. From this equation, we want to actually calculate the number of microstats. Now let us exploit that equation to extract the information about the number of microstats. Now notice that the equation, now take it as an image in your mind. So what I mean is, remember this one, because I'm not going to come back to this equation again and again. Just make it an image in your mind. This is the equation. Then now the equation 2, where E and V dependence appear as V to the power 3 by 2 E. You see, it comes as, the dependence comes as this, right? V to the power 2/3 into E. Okay. Then the microstat, since it appears in the radius term, it appears as V to the power 2/3 by 2/3 times E. Therefore, this omega, and hence the entropy also have the same dependence.
and therefore your entropy could be a function of n, and the V and E, the functional form will appear as V to the power 2/3 into E, because that is what appears in that equation. Now consider a case which is an adiabatic process. Acha, do you know what do you mean by adiabatic process? Bonna? স্যার যে প্রসেসে মানে প্রেসারটা সেম থাকে থ্রু আউট দ্য তাই? না Sir, heat change টা zero হিট হবে, হিট চেঞ্জ dq হয় না, zero. ডিকিউ Basically it will not exchange anything from outside, right? Heat exchange will be zero, right? It will not absorb, or it will not give away energy, right? Heat energy. Yeah, you're right. So in that case, that S will be constant, and n, number of particles, also constant, because it will not exchange the particles. And therefore in the equation 3 you see that n is constant and S is also constant. For adiabatic process, S is constant and N is constant. Okay, remember these things, because when you appear for NET exam, then maybe in some processes you need to know what the adiabatic process means, what is the consequence, that S and N remain constant. Okay, so therefore if S is constant, then it has to be constant, right? V to the power 2/3, N is constant, S is constant, and S is a function of V to the power 2/3, and hence this has to be constant, right? So V to the power 2/3 is constant, and then if you take the derivative on both sides, this side is a constant, it will give you 0, and on the other side, if you take the derivative with respect to V, it would be 2/3 V to the power -half into E plus the derivative of the first term, second, and the derivative of the take the first term as out, and the derivative of the second term, del E del V, and then S is 0, and from this relation you get minus del E del V at N and S constant equals to, if you do it, then twice E by 3V, right? And therefore you know P, the relation from thermodynamic relation, P is known to you. The pressure is minus del E del V at N and S constant, and that is 2/3 of that we have obtained, 2/3 E by V, and P equals to 2/3 of rho. So the pressure is 2/3 of the energy density, and this is again a known relation, right? So see, again from the microstate approach, from the statistical approach, we again reproduce the existing result, that pressure of a gas is 2/3 of energy density. Now again, carry on. 2/3 V 2/3 E is constant, and P is twice E by V, right? E is how much? 2/3 E by V, actually. 3 should have been there, okay? 3 is missing. Okay, this should be twice E by 3V, because we have already calculated here that P equals to twice E by 3V. So this somehow this 3 is missing. That is my mistake. So you can write 2 by V. Then you know that E is constant by, or constant times V to the power -2/3, right? Or constant by V to the power 2/3. If you put it here, then it will be 2 by 3V into constant by V to the power 2/3. That will be equals to constant, because 2 is constant, this constant, 3 is also constant. Everything will be a constant by V to the power 5 by 3. And if you have the cross multiplication, then P V to the power 5 by 3 equals to constant. This is also known, right, for adiabatic process. P V to the power gamma is constant, because in this case gamma is 5 by 3. No, P V to the power gamma, right? In adiabatic, you know the formula, right? Do you recall that in adiabatic case, the relation between P and V at constant temperature? Hi, sir. PV to the power gamma equal to constant. PV to, So this is reproduced here, right? Okay.
then it is again good that we could reproduce from our statistical approach. Now, so far, as I said, things worked out fine without exact calculation of microstates. We did not, because we did not calculate the exact number of microstates, but from the relational dependence between between the um, or the micros the relation among the quantities that is incorporated in the equation, where from we can calculate the exact number of microstates. From that, just using the relations of the microstate and hence the entropy, we could produce so many existing and well accepted relations of a gas. Now we try to evaluate the number of microstates. Okay, for this purpose we recall again the equation 2. You remember the equation 2? This is the equation 2. Where star is this? Now this, as I said, is a hypersphere of, you can understand it is hypersphere because it is 3-dimensional sphere. The hyper means it's above 3, and that's why you are saying hypersphere. Now this sphere has 3n degrees of freedom and 3, and hence 3n dimension. Here all n are being positive. Again, I'm repeating the same again and again, that n's are positive integers. Now in the evaluation of omega, that is the number of microstates, we will explicitly assume the particles to be distinguishable. Okay, you know that classically, you don't distinguish, you do distinguish the particles, right? Because that is what is the characteristics of classical physics. Classically, you do distinguish the particles, so particles are distinguishable, so that if a particle, now what does it mean actually? Here in this context, when you are talking about the particles are distinguishable, then what do you mean? It means that a particle in a state I, when it is interchanged with a particle in the state J, then the resultant complexion is counted as a different complexion. Now, I repeat, you have a complexion, you have yet another complexion, or rather, you have a complexion where some particles are in state I, some particles are in state J, and so on. Now, if you interchange a particle between the ith state and the jth state, energy remains the same, right? But since you are trying to distinguish the particles, then after exchanging the particles of different states, you are trying to say that you have obtained a different microstate or different allowed state. So by exchanging the particles between different states, you are going to count it as a distinguishable or distinct complexion or distinct possibility or distinct state, microstate, in particular state. Now consequently, the number, this number of microstates, which is function of n, v, and e, or you can say omega n function of E star, n particle microstate, this is the number of microstates of n particle system. It should be the number of possible integers or integer lattice points lying on the surface of 3n dimensional sphere of radius root over E star, right?
Now, since E, if you keep this E constant, total energy constant, it will be just the surface of a sphere, right? And on that surface of the sphere, the set of in R, set of those integers, satisfying the points on the surface, that hypersurface, of radius square root of E star would correspond to a microstate. Now you count all possible such states. Of course, again, I repeat that you have to be in the domain of the spherical surface where all nR's are positive integers. Okay, let's go ahead. So, Abhishek, are you there? হ্যাঁ স্যার আমাকে একটু এক্সপ্লেন করো আমি যেটুকু বললাম। আপনি যেটা বললেন যে সেটা হলো যে এক একটা স্টেটকে ডিনোট করার জন্য যেটা দরকার সেটা হলো এনএক্স এনওয়াই এনজেড এর ইন্টিজার ভ্যালুগুলো। এবার ইন্টিজার ভ্যালুগুলো এবার সেই নাম্বার অফ স্টেট ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা কি করব যে ওই ই স্টার রেডিয়াসের একটা হাইপার স্ফিয়ার কল্পনা করব, করে দেখব যে সেই স্ফিয়ারের সেই কোয়াড্রেন্টটা মানে যেই কোয়াড্রেন্টে এনএক্স এনওয়াই এনজেড তিনটের ভ্যালুই পজিটিভ সেখানে কতগুলো ইন্টিজার পয়েন্ট আছে সেই জিনিসটাকে খুঁজবো। হ্যালো, কতগুলো ইন্টিজার পয়েন্ট আছে? হ্যাঁ মানে মানে এই এনএক্স এনওয়াই এনজেড এর করেসপন্ডিং যে পয়েন্টগুলো যেগুলো মানে ইন্টিজার ভ্যালু দিয়ে যে পয়েন্টগুলো পাবো। হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি হ্যাঁ a point having three ইন্টিজার numbers of কোয়াড্রেন্ট। three number হ্যাঁ হ্যাঁ three and হ্যাঁ মানে values 1 2 3 এরকম টাইপের। right. Okay, fine. Now I will go back to somebody else and I must check. Dibyendu? হ্যাঁ স্যার। একটু বলো, এক্সপ্লেন করো। স্যার ওই জায়গাটা স্যার একটু প্রবলেম হচ্ছে। আমি লেখাটা পড়ার চেষ্টা করছিলাম তো আমি বুঝতে পারছিলাম না জায়গাটা। স্যার একটু দেখে নিচ্ছি তারপর আপনাকে বলছি। না ঠিক আছে। প্রীতম? প্রীতম? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। কি বুঝলে বলো। স্যার এই তো ইস্টার একটা হাইপার সারফেস কল্পনা করতে হবে, মানে ওর মধ্যে কতগুলো অভিষেক যেটা বললো আর কি। অভিষেক তো বলেছে অভিষেকের মতো, তুমি তোমার মতো বলো। কেন করতে হবে বুঝতে পারলে? কেন করতে হবে? কেন করতে হবে হাইপার ওই সারফেসের মধ্যে? কেন? ওয়াই? কেন কেন ভিতরে নয়, কেন বাইরে নয়? ওই সারফেসের ভিতরেও তো হতে পারে। ভিতরে কি কোনো পয়েন্ট আছে? ভিতরে কি কোনো পয়েন্ট আছে? হ্যাঁ বলো। সেই এনার্জিটা তো ওটা হতে হবে, মানে ওর বাইরে এনার্জিটা তো পার্টিকেল গুলো যে এনার্জিটা সেটা তো ওর মধ্যে থাকবে। হ্যাঁ কি হ্যাঁ যে এনার্জি গুলো যে পার্টিকেল গুলো যেগুলো থাকবে তার সব এনার্জি তো স্টারের মধ্যে হবে তো, মানে সেই জন্য তো রেডিয়াসটা স্টারটাই ধরতে হবে, তার বাইরে গেলে তো আমি অন্য এনার্জি পাবো। হ্যাঁ রাইট। আচ্ছা স্নিগ্ধা, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? হ্যালো স্নিগ্ধা? হ্যালো স্নিগ্ধা, রোবোটিক সাউন্ড হচ্ছে বলে লিখেছো। হ্যালো, what is the robotic sound? Kuntal, not getting the network? Kuntal? Hello Kuntal? Hello. Can you get Hello? the network? Can you get the network? Sir,
স্যার মাঝে মাঝে প্রবলেমটা হচ্ছে স্যার, অ্যাকচুয়ালি এখানে ওয়েদারটা খুব খারাপ, তো তো সেই জন্য আরো। এ কুন্তলে বাড়ি কোথায়? মেদিনীপুর না? হ্যাঁ স্যার। বৃষ্টি হচ্ছে? স্যার বৃষ্টি হয়নি স্যার, মেঘ, প্রচন্ড ক্লাউডি ওয়েদার। ও, আর তুমি ল্যাপটপে করছো না এতে করছো? আর না স্যার, আমি মোবাইলেই করছি। মোবাইল করছো, ছাদে চলে যাও। স্যার অলরেডি ছাদে রয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে মানে ওয়েদারটা খারাপ, তো সেই জন্য আরো ও প্রবলেমটা ও হচ্ছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে মোটামুটি ফলো করতে পারছো না সেটাও পারছো না? স্যার মোটামুটি প্রবলেম হচ্ছে মাঝে মাঝে। আচ্ছা আচ্ছা, স্নিগ্ধা, ভেরি স্নিগ্ধা, ও লিখেছে তোরা শুনতে পাচ্ছি কি? পাচ্ছ? পাচ্ছ? রোবোটিক সাউন্ড হচ্ছে। স্নিগ্ধা, হ্যালো। সমশ্রী, আর ইউ অ্যারাউন্ড? অমৃতা, আর ইউ অ্যারাউন্ড? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, স্যার হ্যাঁ, সোমাশ্রী। শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, প্রবলেম তো হচ্ছেই, মাঝে সাঝে একটু ক্লাউডি আছে তো সেই জন্য মনে হয়, বাট ওই আর কি হচ্ছে, আমি মাঝে তোমাদের সাঝে কথা কিন্তু কাটছে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, জানো তো? হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার, আপনার কথা মাঝে সাঝে কাটছে, কিন্তু ওই আপনার মানে যখন পিডিএফটা স্ক্রল করছেন তখন আবার দেখছি মানে হাতে আর একটা অন্য ডিভাইস থাকলে মনে হয় ভালো হয়, যেটাতে পড়তে পারবো লেখাটা, তাহলে একটু সুবিধা হয় হ্যাঁ, আর ওটা কি। পাঠিয়ে দিয়েছি তো আমি হোয়াটসঅ্যাপে। হ্যাঁ 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 স্যার, পাঠিয়েছেন, মানে দুটো একসাথে খুলছি না আর কি, এটা তো আপনি স্ক্রল হ্যাঁ, করছেন, তুমি নিজের তারপর আবার মোবাইলটা দিয়ে। পিডিএফটা পড়তে তুমি কি স্টার্ট করলে মুশকিল। দুটোই কি মোবাইল, তুমি কি মোবাইলে করছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে মায়ের বা বাবার মোবাইলটা নিয়ে পিডিএফটা খুলে রাখো। হ্যাঁ দেখতে হবে নেক্সট থেকে। ওকে, অলরাইট, হ্যাঁ। আচ্ছা, অমৃতা, অমৃতা, হ্যালো, অমৃতা। হ্যালো। হ্যাঁ, অমৃতা, লং টাইম নো সি, হাউ আর ইউ? ভালো। ভালো, গুড। শুনতে পাচ্ছ তুমি? হ্যাঁ। ওকে, ইউ এক্সপ্লেন হোয়াট আই সেড। Explain, and then I'll proceed after listening to your explanation. Hello, Amrita. Hello. Yeah, please tell me. I asked you to explain what I said. Whatever you understood, please explain to all of us. Okay? And then I'll proceed. After listening to your explanation, I'll proceed. Hello? Hello? Hello. What is happening? Hello, Amrita, can you hear me? শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ। হ্যাঁ, বলো। চুপচাপ আছো কেন? বলো। তুমি কি বুঝতে পেরেছো না পারোনি? না, আপনি আরেকবার বললে ভালো হতো। অর্থাৎ সেটাই বলো। Why are you silent? আমি তোমাকে দেখতেও পাচ্ছি না। So I cannot, point you. So there is no way of interacting except voice. So তুমি চুপ থাকলে there will be no interaction, right? হ্যাঁ। Okay, all right. Okay, then let me explain once more that. Okay, let me explain this way. Now you can see your this one, okay, document. I am explaining without looking at the document. All that I am saying, that if you have a single particle in the box with energy epsilon, then you know particle in a box, you know how to solve Schrodinger equation, and thus you can get the expression for the energy in terms of some numbers. So n1 square plus n2 square plus nz square equals to something, and that will give you a equation of a sphere. And as I said, for that the solution you have in that case, the n1, n2 and n3, or nx and nz, whatever you say, those are positive integers. Okay, and now you see that you have the energy E. Now if I could say that you can have any energy between 0 to E,
Okay, now I am talking in a different sense. I am saying that if the particle could have energy between 0 to say epsilon anywhere, then what would you have done? In that case, you have to, this nx square plus ny square plus nz square, all energies will not be allowed. You will have only particular energies allowed, because nx, ny, nz are integers, positive integers, right? Then if you have nx along x, ny along y direction, and nz along z direction, then you see you can have a sphere, right, of some radius. Say your maximum energy allowed, say from 0 to small epsilon. Okay, this is the energy range you are allowed. Then what you have to do in that sphere, if you divide the sphere into cubicles where each cubicle will have a side length unity, right? Then every corner, every point, or every corner of these cubes, if you fill the entire sphere with cubicles of unity side length, then you will have many, junctions, right? Many corners of the cubes, and each those corners will correspond to a set of 3 integers for n1, n2, and n3. And therefore these corner points, each corner point will correspond to a solution with some energy E, not all, because if you have a cube of half length, then that will not give you a solution. Only it will give you a solution if you reach a point where your n1, n2, and n3 are integers, positive integers, right? And therefore the cube you have now, that cube is filled you have the sphere, and that sphere is filled with small cubes where each side is of unit length. Then each corner point will correspond with positive integers, of course, will correspond to a microstate, right? And now if you say no, I don't want to allow energy Sir. from 0 to epsilon. Yes, স্যার বলো। বলছি ওই যে আপনি যেটা বললেন যে কি প্রত্যেকটা কিউবের যে ইগুলো আছে কর্নার গুলো আছে সেগুলো একটা করে ইন্টিজার করবে রিপ্রেজেন্ট করবে, ওটা বুঝতে হ্যাঁ। পারছি না, বলুন তো আবার। ওটা আমি যেটা বলছি, তোমার যে nx করার আমি প্রথম ইকুয়েশনটা যাই, কোথায় গেল এটা, এইটা, এই ইকুয়েশনটা ধরো, এই স্টার এইটা ধরো, হ্যাঁ, এই 1 নম্বর ইকুয়েশনটা। এখানে আমি বলছি এই যে nx স্কয়ার প্লাস ny স্কয়ার প্লাস nz স্কয়ার ইকুয়ালস টু e স্টার, এটা একটা ইকুয়েশন, ঠিক আছে? এখানে nx, ny, nz দে আর অল পজিটিভ ইন্টিজার্স, ঠিক আছে? এইবার আমি বলছি যে ধরো আমি একটা মানে সিচুয়েশন কনসিডার করছি যেখানে এই ইটা, এই ই স্টারটা, ইট ক্যান ভ্যারি ফ্রম 0 টু স্টার, not only star, okay, from 0 to star. That means it includes the entire sphere of nx, ny, nz. এবং সেই স্ফিয়ারে যদি তুমি অ্যালাউড পয়েন্টগুলোতে যাও, কিভাবে যাবে? 0 থেকে, হ্যাঁ, পজিটিভ অ্যালং এক্স ডিরেকশন 1 যাবে, ওয়াই ডিরেকশন 1 যাবে, জেড ডিরেকশন 1 যাবে, বা এক্স ডিরেকশনে 2 যাবে, হ্যাঁ, ওয়াই ডিরেকশনে 1 যাবে, জেড ডিরেকশনে 1 যাবে। তার মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে তুমি যাবে যেখানে that coordinate, you will go to those coordinates where nx, ny, nz is positive integer, right? তার মানে তুমি ওই কোঅর্ডিনেট গুলো পাবে কি করে? অ্যালাউড কোঅর্ডিনেট ওইগুলোই। কি করে পাবে না? ওই অ্যালাউড কোঅর্ডিনেট গুলো পাবে তুমি যদি ইউনিট সাইড লেন্থের কিউব দিয়ে ওই স্পেসটাকে পুরো ফিল করে দাও। হ্যাঁ, ইউ ক্যান ডিভাইড দ্য স্পেস বাই ইউনিট কিউবস। তাহলে দেখো তুমি যদি প্রত্যেকটা কিউবে যখন যাবে, তোমার একদম জিরোর কাছে যে কিউবটা আছে তার একটা কর্নারে কোথায় যাবে? তুমি 0 পয়েন্টটা তুমি ছেড়ে দাও, অন্য পয়েন্টগুলোতে দেখো, অন্য পয়েন্টগুলোতে তুমি 1 1 1 এ যাবে একটা কর্নারে। তারপরের দিকে যদি যাও, তোমার কারণ জিরোটা নট অ্যালাউড, জিরোটা ছাড়া আর কি, হ্যাঁ, তুমি যদি বা তোমার যদি ওই কি বলে মানে সেন্টার পয়েন্টটাকে যদি তুমি 1 1 1 বলো, হ্যাঁ, সেখান থেকে যদি তুমি কিউবে যাও তাহলে পরেরটা হবে হয়তো 2 1 1, হয়তো 1 2 1, বা 1 1 2, হ্যাঁ, বা 2 2 2, হ্যাঁ, এইভাবে তুমি যেতে থাকবে।
তার মানে তুমি যদি ওই স্ফিয়ারটাকে ইউনিট কিউব দিয়ে তুমি যদি ফিল করে দাও, তাহলে ওই যে প্রত্যেকটা পজিটিভ কোয়াড্রেন্টে তোমাকে থাকতে হবে, কারণ এনএক্স এনওয়াই এনজেড আর পজিটিভ। তার মানে সেখানে প্রত্যেকটা কিউবের কর্নারগুলো will give you a allowed value of nx, ny, nz, or each corner coordinate would be integers of nx, ny, nz. বুঝতে পারলে কি? হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। এইবার সেটা হলো, এবার আমি যদি ইটাকে ফিক্স করে দিই, এবার ওইটা একই জিনিস আমি জেনারেলাইজ করছি তোমার 3n dimensional sphere এর ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, that I'm going to generalize it for 3n dimensional sphere. কোথায় গেল? Yeah, right here. তো 3n dimensional sphere, এবার আমি যদি বলি, ওটা বললাম কি তুমি 0 থেকে E স্টার পর্যন্ত যে কোনো যদি এনার্জি অ্যালাউড হয় না, এখন আমি বলছি এখানে যে আমার এনার্জি কিন্তু ভ্যারি করছে না, আমার এনার্জি ফিক্সড E স্টার। হ্যাঁ, E স্টারটা নট এক্স্যাক্টলি এনার্জি, ইট ইজ it has a factor that I have already said earlier. Some factor is there, but it is equivalent to the energy, right? Proportional to energy. So I am saying now the system has a fixed energy. Say that is E. That means if E is fixed, then E star is also fixed, because E star is nothing but some constant times E, right? These things are constant, right? So if E is constant, then E star is also constant, right? Okay. Then এইবার যদি বলি আমি ই স্টার কনস্ট্যান্ট রেখে আমি যদি তোমাকে বলি হোয়াট আর দ্য নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস, তার মানে এই যে আমার হাইপার স্ফিয়ারটা আছে 3n ডিমেনশনাল, সেইটার যে সারফেস উইথ রেডিয়াস স্কয়ার রুট অফ ই স্টার, সেই সারফেসের মধ্যে ওই যে কিউব কিউব ভাগ করেছো, মানে ওই কিউবের কর্নার যদি ওর মধ্যে পড়ে ওই সারফেসের মধ্যে, দেন দ্যাট ইজ ওয়ান সলিউশন, রাইট? বুঝতে পারলে? না আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছি। না স্যার, এই লাইনটা বুঝতে পারছি না। আমি বলছি যে তুমি তো বুঝতে পারছো যে কিউবের, তুমি স্পিকারটা অন করে রাখো, আমি বলছি যে তোমার যে তুমি কিউব দিয়ে যে ভাগ করলে, প্রত্যেকটা কিউবের পয়েন্টগুলো, কর্নার পয়েন্টগুলো করসপন্ডস টু আ কোঅর্ডিনেট উইথ অল এনস অ্যাজ ইন্টিজার, রাইট? n1 n2 n3 অল আর ইন্টিজার্স, রাইট? তাহলে হ্যাঁ, ওই যে ইন্টিজার কর্নারগুলি, পজিটিভ ইন্টিজার কর্নারগুলোই তোমার একমাত্র পসিবল অ্যালাউড সলিউশন, রাইট? আচ্ছা, এইবার তোমার ওই আমি এবার বলছি এনার্জি কনস্ট্যান্ট করে দিচ্ছি। এনার্জি কনস্ট্যান্ট করে দেওয়া মানে কি, আমার কাছে যেটা আছে সারফেসটা আছে, তাহলে সেই সারফেসের পজিটিভ কোয়াড্রান্টের যে সারফেসটা, সেই সারফেসের মধ্যে যদি ওই রকম মানে ওই রকম কোঅর্ডিনেট থাকে, হ্যাঁ, যেখানে n1 n2 n3 ডট ডট nr n3n ওইগুলো সব ইন্টিজার, হ্যাঁ, কোঅর্ডিনেটস উইথ অল ইন্টিজার, সেই রকম পয়েন্ট যেগুলো ওই সারফেসের মধ্যে পড়বে সেইগুলোই সলিউশন, বিকজ ই ইজ কনস্ট্যান্ট, রাইট? আচ্ছা, so you have to count that how many points on the surface are allowed. Okay, so only in the positive quadrant, I mean positive what's it, the portion of the surface where all these integers are positive, all axis coordinates are positive, only positive integers, only those points contribute to the number of microstates. Okay, এখন এটা বোঝা গেল তো? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, মানে তোমার ওই ধরো ফুটবলের মতো, হ্যাঁ, ফুটবলের তোমার যে দিকটা, একটা ফুটবল তো 3D, হ্যাঁ, তার 1/8 হচ্ছে সব কটা পজিটিভ, রাইট? তো হ্যাঁ, এক্স ওয়াই জেড বা এনএক্স এনওয়াই এনজেড তোমার পজিটিভ। এইবার এই যে এনএক্স এনওয়াই এনজেড তিনটেই ইন্টিজার হতে হবে, পজিটিভ ইন্টিজার হতে হবে, সেইটা সারফেসের মধ্যে ওই যে 1/8 অফ দ্যাট সারফেস পোর্শন যেখানে সব পজিটিভ, সেই জায়গায় কোন কোন জায়গায় তুমি ইন্টিজার পাচ্ছ, সেই পয়েন্টগুলো উইল করসপন্ড টু আ মাইক্রোস্টেট। ওকে, এবার সেই পয়েন্টগুলোকে তোমাকে খুঁজতে হবে এবং তাদেরকে সব কটা একসঙ্গে করতে হবে, সেটাই হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস। নাও হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল প্রবলেম, এবার দেখা যাক প্রবলেমটা কি। প্রবলেমটা বলছে, now this is a theoretical way of calculating the total number of microstates. Okay, now
the problem here is that this omega E star, I am denoting this as the number of microstates for the system with total energy E. Now that will be very irregular because for two different but very close values of E star, the number is very different. তার মানে তোমার E star যদি সিস্টেমটার এনার্জি থাকে তাহলে যতগুলো নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট পাবে E star থেকে একটু বাড়িয়ে বা একটু কমিয়ে দিলে সিস্টেমটার তাহলে যে নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট পাবে সেগুলো দে আর ড্রাস্টিক্যালি ডিফারেন্ট। ওকে, then this will be irregular function of E. যদি তোমার অল্প ই আগিয়ে পিছিয়ে দাও তাহলে নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট ক্যালকুলেট করলে টোটাল নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস if they're very different then there is a irregularity in the number of microstates with respect to E, and this irregularity of the number of microstates is reflected in physical quantities. ওকে, তুমি সবসময় চাইবে একটা স্মুথ ফাংশন যেখানে তোমার ডেরিভেটিভ করা ইত্যাদি করা এগুলো অসুবিধা না হয় এবং মোর ফিজিক্যাল হয়। হ্যাঁ, তোমার যদি জিনিসটা খুব ফ্লাকচুয়েটিং হয় then you will have a problem in that means the system is not well behaving. Okay, and therefore this is not practically acceptable. Again I repeat, the surface number of total as a fixed energy, so the problem is with the fixed energy, you know. So if you have a fixed energy of the system, then the number of microstates you have corresponding to that energy and the number of microstates you have corresponding to an energy which is bit away from that energy will be drastically different, and therefore the number of microstates with respect to energy will give you a huge fluctuation which is not acceptable for a physical system or physical quantities. Okay, that's the whole idea. Now in contrast, বলো। হ্যাঁ, এই জায়গাটা একটু সমস্যা হচ্ছে বুঝতে, মানে এনার্জিটা একটুখানি কমালে চেঞ্জটা হবে কেন? মানে আমি স্যার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। হ্যাঁ, সাপোজ ধরুন আমার কাছে একটা গ্রাফ পেপার আছে, নর্মাল যে গ্রাফ পেপার, সেখানে গ্রিড গ্রিড কাটা আছে, আমি সেখানে একটা সার্কেল নিলাম, তাহলে সেই সার্কেলের উপরে যে পয়েন্টগুলো পড়বে সেটাই হবে আমার মাইক্রোস্টেট, মানে যে কর্নার গুলো পড়বে স্কোয়ারের। এইবার কথা হলো, আমি যদি সার্কেলের রেডিয়াসটা একটুখানি কমাই বাড়াই তাহলে তো ড্রাস্টিক্যালি কর্নার পড়া না পড়াটা চেঞ্জ কি করে করবে? মানে এটা তো একটু গ্রাফ পেপার দিয়ে একটু ক্যালকুলেশন করে দেখো, নাম্বারটা কাউন্ট করে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। জাস্ট মনে মনে না ভেবে তুমি একটা গ্রাফ পেপার নিয়ে ক্যালকুলেশন করে দেখো যে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। তুমি এনার্জিটা সে 1 ইউনিট বাড়িয়ে দিলে বা কমিয়ে দিলে তুমি দেখবে যে কিরকম ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে নাম্বারটা আর কি, কর্নার পয়েন্ট পাসিং থ্রু। দেখবে যে নাম্বারটা অনেকটা বেশি। দিস আর ওয়েল টেস্টেড। হ্যাঁ, একটু নিজে একটু করে দেখবে। যদি সার্কেলে যদি হয়, স্ফিয়ারে তো আরো বেশি হবে। বুঝতে পেরেছো? সার্কেলে যা হবে স্ফিয়ারে তো আরো অনেক বেশি হবে। সার্কেলে যদি একটু কম হয় স্ফিয়ারে অনেক বেশি হবে, আর যদি আবার n হয়ে যায় তাহলে আরো অনেক অনেক বেশি হবে, প্রচুর হয়ে যাবে। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ। এবার তাহলে আমরা কি করব অ্যাকচুয়ালি? হ্যাঁ, তো নাও ইন কন্ট্রাস্ট দ্য নাম্বার এটাকে আমরা ডিনোট করছি সিগমা n দিয়ে, which is defined as the number of positive integer sets corresponding to the lattice points. ল্যাটিস পয়েন্ট মানে ওই কিউবিক্যাল দিয়ে আমি যেটা ভরাচ্ছিলাম না, সেটাকে আমি একটা ল্যাটিস ধরছিলাম আর কি, to the lattice points lying on or within the surface of 3n dimensional sphere of radius root over E star. তার মানে এখানে আমি এবার যেটা করছি যে আমি পুরো স্ফিয়ারটাকে নিচ্ছি, বুঝলে তো? পুরো স্ফিয়ারটাকে, মানে আমি বলছি যে আমি এখন যেটা নেব, যে কোয়ান্টিটিটা আমি কনসিডার করতে যাচ্ছি, আমি দেখছি অ্যাকচুয়ালি যে কনসিডার, যেটা আমি আগে বোঝাচ্ছিলাম যে পুরো স্ফিয়ারের মধ্যে যতগুলো পজিটিভ
সেট অফ কোঅর্ডিনেটস আছে, আমি আপ টু ই স্টার স্কোয়ার রুট অফ ই স্টার ওই পর্যন্ত যতগুলো আমার পজিটিভ কোঅর্ডিনেট আছে, ইন্টিজার কোঅর্ডিনেট আছে, আমি সেইগুলো সব কটাকে কাউন্ট করবো। তার মানে আমার ওই যে হাইপারস্ফিয়ার অফ রেডিয়াস স্কোয়ার রুট অফ ই আছে, তার মধ্যে যতগুলো পসিবল কর্নার্স আছে, পজিটিভ কর্নার্স, বা যতগুলো আমার পজিশন আছে বা কোঅর্ডিনেট আছে, সব কটাকেই পজিটিভ ইন্টিজার কোঅর্ডিনেট আছে, সেই সব কটাকেই আমি কাউন্ট করব। তার মানে আই এম ট্রাইং টু কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস corresponding to n particle system having energy anywhere between 0 to E star. ওকে, সেটা কি হয় দেখি। এখন বলছে, হ্যাঁ, এগুলো সবই ওয়েল টেস্টেড আর কি। বলছে যে দ্যাট উড বি মাচ রেগুলার, much less irregular, means more or less regular. তুমি যদি পুরোটাকে কাউন্ট করো, আমি শুধু দেখছি যে ওই যে কোয়ান্টিটিটা, ওই কোয়ান্টিটিটা কিভাবে যাচ্ছে। শুধু আমি যদি সারফেস ধরি, ফিজিক্যালি বা সারফেস মানে হচ্ছে আমি এনার্জিটাকে কনস্ট্যান্ট করলাম, ফিক্সড এনার্জি, তাহলে আমি দেখছি যে আমি যে এনার্জি ধাপে ধাপে যখন চেঞ্জ করছি, ওইগুলো খুব ফ্লাকচুয়েশন ওয়েতে চেঞ্জ করছে, হ্যাঁ, খুব ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ করছে। কিন্তু আমি যদি পুরো 0 টু স্কোয়ার রুট অফ ই স্টার বা 0 টু ই পর্যন্ত যদি এনার্জি অ্যালাউ করি, তাহলে আমি সমস্ত অ্যালাউড মাইক্রোস্টেটগুলো নেব ফ্রম 0 টু স্কোয়ার রুট অফ ই স্টার, অ্যান্ড দ্যাট ফাংশন উড বি মাচ লেস ইরেগুলার। ওকে, তার মানে তুমি দেখো, আমি একটা তোমাকে সিম্পল একটা আইডিয়া দিই তোমাদের। সেটা হচ্ছে তোমার বাল্ক, তুমি যখন কোনো একটা মেটেরিয়ালে, আমি এটা জাস্ট সিম্পল একটা অ্যানালজি, এর সঙ্গে এর কোনো কিন্তু ডিরেক্ট রিলেশন নেই, না, জাস্ট অ্যানালজি। একটা বাল্ক যদি তুমি নাও, কোনো একটা মেটেরিয়ালের বাল্ক নাও, হ্যাঁ, বাল্কের ভিতরটা দেখবে অনেক স্টেবল থাকে, রাইট? কিন্তু যদি সারফেস রাখো, তুমি দেখবে যে সেখানে ড্যাংলিং বন্ড থাকে, অনেকগুলো বন্ড স্যাটিসফাই করতে পারে না, ঝুলে থাকে অনেকগুলো বন্ড, হ্যাঁ, যার ফলে খুব আনস্টেবল এবং রিয়াক্টিভ হয়। যেমন গোল্ড ন্যানো পার্টিকেল ইজ ভেরি রিয়াক্টিভ। কেন? বিকজ অফ দ্যাট। ওকে, and other things are also there, plasma and etc. Other things are there, but as such, even if you take a silicon bulk যদি নাও, it is very stable, there is no problem. কিন্তু যদি তুমি কেটে দাও, ছোট করে দাও, সারফেসে চলে যাও, সারফেস is a bit reactive. It will bond with many other particles and so on. So সারফেসের মধ্যে একটা ইনস্টেবিলিটি থাকে, কিন্তু বাল্কের মধ্যে সেটা থাকে না। এটা জাস্ট অ্যানালজি। এখানেও তাই, এখানেও তুমি যখন সারফেসে কাউন্ট করছো নাম্বার অফ স্টেটস অর ফর ফিক্সড এনার্জি, দেন দ্যাট quantity is very irregular with respect to E, but when you calculate the total, from 0 to E, then you see the quantity is much less irregular. Okay, আর আমরা ফিজিক্সে জেনারেলি আমরা চাইবো কি? আমরা চাইবো রেগুলার ওয়েল বিহেভ জিনিস নিয়ে করতে, ডিল করতে। So then, in terms of physical problems, then the argument comes, this would correspond to the number of various complexons of the given system consistent with all microstates characterized by specific values of parameters n and v, but having the energy of any amount less than or equal to E. এইটা আমি এতক্ষণ যে বললাম সেইটাই হচ্ছে এখানে লেখা আছে। In terms of physical problems, this would correspond to এই যে সিগমা তুমি যেটা কাউন্ট করছো, এই যে সিগমা যেটাকে ডিনোট করছো সিগমা, নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস, that in terms of physical problems it would correspond to the number of various complexons of the given system consistent with all microstates characterized by the specific values of the parameters n and v. So n and v constant, but your energy is varying. Energy is of any amount less than or equal to E. That means your energy of the system is allowed to be anywhere between 0 and E. In that case, you consider you count the total number of microstates, and that quantity sigma, that is much less irregular. That means now you can write like this, that sigma
Sigma is basically NVE, and that would be equals to this microstates for energy E prime, and this E prime can be anywhere between, or you sum over all energies actually up to E, right? E prime could be less than equals to E. That means you are counting all the microstates for all energies. Now it has been established that for large E money is star is also large, the sigma is much regular and as compared to omega of NVE. Okay, so NV, you know, this is the microstates when you calculate in terms of you calculate for fixed energy, that is the number of core lattice points on the surface with positive coordinates, and if E is very large, then your this quantity is very much irregular. Okay, now what to do? So basically the message I wanted to give you that if you keep yourself at fixed energy and calculate the microstates, that is very irregular. But if you calculate the microstates for any energy up to some energy E, and if that maximum energy is very large, then that quantity will be very well behaving, that will be very much regular. So that is what we explained here. Now what I'm going to say is that you know that if I ask you what is the volume corresponding to a system of dimension L in 1D, কত? It's a generalized volume. In 1D, the dimension is L, then what is the generalized volume? How does it go with L? এলই হবে। L হবে. If it is two-dimensional of dimension L on both sides, then how the volume, generalized volume, will go with L? Let me ask somebody else. I think Abhishek replied, right? Abhishek, you replied, right? হ্যাঁ। Okay. Now let me ask, say, Biplab. হ্যাঁ স্যার, এটা বেসিক্যালি একটা এরিয়াল হবে হ্যাঁ, L square, যেহেতু হ্যাঁ L square, right? Hello? হ্যাঁ স্যার Huh. Yes, Okay, all right. Okay, so in 3D it should be like L cube, right? Here I am saying that this is the generalized volume. In 1D it will go as L, in 2D it will go as L square, in 3D it will go as L to the power cube. You know, 4/3 pi r cube, 4/3 pi l cube. Okay, now I'm talking about the basically a sphere. Okay, I'm talking about the sphere. Now it goes as L cube if the radius is L or dimension is L. Now the nth dimension, if you have a sphere of dimension n, then obviously if you extend the relation, then it should go as L to the power n, right? Now you have a factor also there, right? Proportional, there is some factor here. In this case also there is some factor. You know that 4/3 pi is a factor here, so you will have a factor here. So basically what we'll do, we'll try to find a generalized volume of n-dimensional hypersphere, and from there, unless I know the volume of that sphere, I cannot calculate the surface area, I cannot calculate the number of microstates of that hypersphere, from that hypersphere and so on. So we'll do that in the next class,
And at this moment, I will, give you a couple of minutes or 3 minutes if you have any questions on this. Please go ahead. স্যার বলছিলাম যে আগে যেটা মানে বোঝাচ্ছিলেন ধরুন একটা একটু জোরে বলো, জোরে দেয়া আছে, বলো, শুনতে পাচ্ছি না, জোরে বলো। একটা আর কি ধরুন দেয়া আছে যে দেয়া আছে, এবার আমি একটা স্ফিয়ার মানে ইমাজিন করছি যে যার রেডিয়াস হচ্ছে √(e). এবার আমার মাইক্রোস্টেট গুলো হ্যাঁ আচ্ছা, আমার মাইক্রোস্টেট গুলো ডিফাইন হচ্ছে nx ny nz দিয়ে। এবার nx ny Positive nz integer, এটা positive চয়েসটা আর কি হবে, পজিটিভ ইন্টিজার এগুলো, হ্যাঁ এই nx ny nz এর চয়েসটা এভাবে মানে বাউন্ড আর কি, যে nx² + ny² + nz² টা আমার এর সাথে সমান হতে হবে, ইস্টার সাথে সমান হতে হবে। রাইট আচ্ছা রাইট, একদম ঠিক। নেক্সট এনিবডি? স্যার হ্যাঁ, এটা মৌসুমী? হ্যাঁ আমি মৌসুমী বলছি। হ্যাঁ বলো। বলছি কি আপনি যেটা বললেন যে শেষের দিকে বোঝানোর সময় কি ইটা চেঞ্জ, আমরা আমাদের এর আগের যেটা ক্ষেত্রে নিয়েছিলাম হচ্ছে শুধু যখন নিচ্ছি তো সেটার জন্য অনেকটা ইররেগুলার হচ্ছে, এবার যখন আমি টোটাল ইটা ধরছি তাহলে তো ম্যাক্রো স্টেট গুলোও চেঞ্জ হয়ে যাবে। এবার ম্যাক্রো স্টেট যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে আর টোটাল এনার্জি ধরবো তাহলে তো সিস্টেমটা অনেক কেমন দাঁড়াবে বুঝতে পারছি না তো। হ্যাঁ ওইটাই তো, না এখন কনফিউজডই থাকো। হ্যাঁ এখন it is better to be confused and then eventually that confusion will be removed. Actually you are right, যে আমি তো now what I'm doing at this moment, I got stuck somewhere. Okay, I got stuck because the quantity I'm going to deal with or I'm interested in, that quantity itself is not behaving well. Okay, then what do? Then you expand, say for example, if you want to work something out, then the tools you have, that tools doesn't work, then what do? You look for some other tools around, right? And try to get some tools which will be appropriate to do that work. And that is what we are doing. We have calculated, we have discussed about, or we have had a feelings about the number of microstates on or for a fixed energy, that is number of positive, as Biplab said, number of positive coordinate points on the surface, on that particular surface, that number that we are interested in, that is the number of microstates for a particular energy. But that quantity itself is fluctuating, it's not well behaving, it is irregular. But in statistical physics, or any realistic physics, if you want to accept something physically, then it has to be kind of regular, right? So then, because your system is regular, then you got stuck, that it becomes irregular. Then we are exploring what are the quantities available with us which are regular in nature. Okay, then we'll pick up only if it does satisfy our conditions. Okay, because eventually we want the number of microstates for a particular energy, that is what we want. But now we will explore some other quantities, and actually we will explore some other quantities which are regular, which shows the regular behavior, and then we'll see whether is there any way to use those regular quantities. That we'll see in some a few moments later, not few moments later, few lectures later. Okay, did you get my point, Mosumi? হ্যাঁ স্যার ওটা বুঝতে পারলাম, কিন্তু বলছি মানে মাইক্রোগুলোর যদি নাম্বারটা চেঞ্জ হয়েও যায় তাহলে মানে সেটাতে ইররেগুলারিটি আসছে বলছেন, কিন্তু ওটা তো একটা নাম্বার, ওটাতে কিছু কি প্রবলেম হচ্ছে সিস্টেমে, মানে ফিজিক্যালি কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা তো বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ ফিজিক্যালি প্রবলেম হবে, কারণ তুমি যদি নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট পাও সেখান থেকে এন্ট্রপি পাবে, ইউ হ্যাভ ডেরিভেটিভ এন্ড অল দিস থিংস, you see the average behavior, right? If you have a fluctuation, then of course you will not get a regular behavior, right? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। Anybody else? Kuntal, are you in network now? Kuntal? হ্যালো, তুমি নেটওয়ার্কে আছো, পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার মোটামুটি। কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না স্যার আপাতত নেই।
স্যার আচ্ছা। মাঝখানে কিছু জায়গাতে অ্যাকচুয়ালি মানে মিস করে গেছিলাম আর কি, তো আমার আচ্ছা মনে শোনো, হচ্ছে। আমি একটা কথা বলি। তোমরা এবার, আমি তো তোমাদের বলে দিলাম নেটওয়ার্কের জন্য প্রবলেম হচ্ছে, আবার অনেক সময় হয়তো এখন বুঝলে, পড়তে গিয়ে হয়তো আরো কিছু প্রবলেমস হতে পারে। তোমরা পড়বে কিন্তু রেগুলারলি, হ্যাঁ, কারণ তুমি দেখো একটা জিনিস, তোমার এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এর কোর্সটা আই থিঙ্ক উই হ্যাভ টু টেক মেনি মোর ক্লাসেস। কারণ হচ্ছে আমি এখন যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলো কিন্তু খুবই বেসিক জিনিস, হ্যাঁ, যেগুলো বিপ্লব আর অভিষেক বলেছিল যে এগুলো পড়াতে। আচ্ছা অভিষেক, বিপ্লব, তোমাদের একটু জিজ্ঞাসা করি যে তোমরা তো এগুলো হ্যাঁ পড়েছো স্যার, আগে নাকি? এই মানে পড়েছি মানে স্যার বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম করে এরকম। মানে বুঝেছিলে ব্যাপারগুলো? হ্যাঁ, খানিক খানিক বুঝেছিলাম। যেমন স্যার এই যেটা আপনি আজকে করালেন, হ্যাঁ, সেটা হুম ওই প্ল্যাঙ্কের ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনের ক্যালকুলেশন করার সময় যখন স্টেট কাউন্ট করতে হয়, হ্যাঁ, হুম তো তখন এই কনসেপ্টটা কাজে লাগে। তো সেইখান থেকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে এই কনসেপ্টটা শিখেছিলাম, মানে হুম এরম ব্যাপারটা। হ্যাঁ, না তুমি স্টেট কাউন্ট করো, কিন্তু স্টেট হ্যাঁ, কাউন্ট করতে গিয়ে যে তোমার অসুবিধে, না 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 না, সেটা তখন এনকাউন্টার করিনি। ওখানে তোমরা যেটা করেছিলে একটা টুল হিসাবে ইউজ করেছিলে, তাই তো? হ্যাঁ 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 হুম 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 হুম। আচ্ছা তোমাদের যে স্ট্যাটিস্টিক্যালের যে ক্লাস হয়েছিল আগে, হ্যাঁ। সেখানে তো এগুলো করার কথা। না স্যার, সেখানে আসলে ওই এবি গুপ্তার বইয়েতে যেটুখানি ছিল আমাদের সেটুখানি হয়েছে একদম ওটা ধরে। বিপ্লব কিছু বলবে? না স্যার, ওই একদমই মানে ও যেরকম বললো অভিষেক, এবি গুপ্তা ধরে আমরা পড়েছিলাম ওরকম ভাবে হয়েছে। আর এমনি সৌরভ দা কোয়ান্টাম মেকানিক্স করানোর সময় আমাদেরকে ওই এনএক্স এনওয়াই এনজেড এর মানে চয়েস গুলো মানে দেখিয়েছিলেন আর কি ম্যাথমেটিক্যালি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এমনি অ্যাজ সাচ লেকচারটা ফলো করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো তোমাদের? না স্যার, না স্যার। আচ্ছা, তাহলে তোমরা তোমরা পড়ে যাবে, কারণ আমি এগুলো তো সবই বেসিক জিনিস পড়াচ্ছি। হ্যাঁ, এতেই আমার 40 পাতা নোট হয়ে গেছে এখানে। হ্যাঁ, তা বুঝতেই পারছো, তার মানে উই হ্যাভ টু গো লং ওয়ে। হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নিও, কেমন? এই যে বেসিক জিনিসগুলো, এইগুলো যাতে ক্লিয়ার হয়ে যায়, তোমরা পড়বে। পরের দিনে আবার যে নেক্সট লেকচার, মেবি কালকে, 3:30টার সময় আমরা আবার মিট করি। কালকে সকালের দিকটা আমার হবে না, কালকে 3:30, ওকে? স্যার 2:30 থেকে করে দিন। 2:30 থেকে, ওকে, 2:30 থেকে, নো প্রবলেম। কালকে 2:30 থেকে, ওকে, এগ্রিড? ঠিক আছে, একটু চ্যাট বক্সে একটু বলে দাও ইয়েস অর নো। টুমরো 2:30। ওকে, অলরাইট, ওকে। তো তোমরা, আমি যেটা তোমাকে বলতে চাইলাম, তোমরা এগুলো পড়ো। হ্যাঁ, পড়ার পরে তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম হয়, উই উইল হ্যাভ এ 0 আওয়ার, ওকে? পার্লামেন্টে যেমন 0 আওয়ার হয়, আমরাও একটু 0 আওয়ার রাখবো, এবং সেখানে আমরা আমি তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো নেব। তোমরা কোয়েশ্চেনগুলো আমাকে বলবে, তারপরে আমরা কোয়েশ্চেন আনসার করে নিয়ে আবার শুরু করবো, কেমন? বেশ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। বিপ্লব, পাঠিয়ে দিও তুমি, যেমন পাঠিয়ে দাও অ্যাটেন্ডেন্সটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। okay, all right, okay, then we quit, okay?